Warthog Defense reported that the Ukrainian forces reached Russia's first defensive line in Zaporizhia. And here we have awesome video of an Ukrainian Mrap which bypassed the dragon teeth defenses under artillery fire. And a Russian pilot of a Mi-26 helicopter decided to demilitarize itself on Yakutsk airport. Ukrainian forces hit a Russian oil depot in temporarily occupied Donetsk. And the day after, the depot is still burning. This is the best video you are going to see today. Destruction of a very valuable Russian TOS-1. A Solnsapek thermobaric multi-rocket launch system by a Ukrainian FPV drone. More greetings from Ukraine for the occupiers. По куску дерьма! В огонь! Astoria Grande, a cruise ship full of Russians, came to Batumi, Georgia. Russian tourists planned to stay there for 2 days. Georgians came out to greet it with Ukrainian songs, telling the Russian warship to go to hell and telling the cruise ship to go home. Reportedly, the cruise ship left several hours later. This Russian tourists managed to get off board, and she decided to respond by saying that Russia never occupied Georgia and that the Soviet Union was great. Imperialism? Знаете про Грузию, что наши территории оккупированы из России? Нет, такого мы не знаем. Вы были нашей какой-то республикой, союзной, не оккупированной. А сейчас... Вы были наши братья. Россия оккупант? Нет. А что? Мы были ваши братья, мы вам помогали. Сейчас... А что, мы вас оккупировали? Да, Абхазия, Осетия. Абхазию мы от вас освободили, они просили у нас помощь. Вы же на них с танками пошли. А про Грузию что вы знаете, историю про Грузию? Царицу Тамару знаем. А знаете наши территории Абхазия, Осетия, что оккупированы сейчас? Нет, не знаю. Не знаете? Не знаете. Ну, у нас всегда все, Советский Союз. Где Советский Союз? Везде. Россия оккупант? Нет. Вы что? Нет? Вы что глупости что? говорите? Мы Советский Союз, мы единая страна. Большая, красивая. A Kremlin propagandist Sladkov arrived to the temporarily occupied Berdyansk
and suddenly found that locals are not keen to replace Ukrainian number plates on vehicles with Russian ones. We're replacing their tarmac, but they're not keen to replace their plates, he says. Бердянск. Город такой насыщенный, бодрый. Вроде сегодня пятница. Вот. Но я скажу вам, что, во-первых, ремонтируется тут дорожка, и что-то народу много. Достаточно. Но номера не все меняют. Видите? Украинских номеров много. Люди не торопятся. Вот. Украинский номер. Украинский номер. Украинский номер. Не торопятся люди менять. Мы меняем в Бердянске асфальтовое покрытие, а они не меняют номера. Значит, еще не эквивалентный обмен. Вот так. Russian Defense Minister Shoigu came to North Korea to beg for weapons and munition. Here he is with Kim Jong-un at a military parade in Pyongyang. 성노동강에 피 어린 경륜의 교정에 솟아오른 저 하나하나의 주체병기들은 조국 수호의 굳건한 기둥이며 이 당이 써나가는 위대한 전승사의 뚜렷한 증명이고 상징입니다. A copy of the American MQ-9 Reaper UAV is seen at the parade in Pyongyang, but it's more than probably that it's just a mock-up. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.